So guys, I am Mama Girls and therefore I'm gonna be doing the hair for my girls. Tutorial for them. Look at her hair, the way it looks. Hivi ndio nywele yake iko. I've not blow dried this hair because blow dry always weakens her hair. Hii hairline imekatwa juu alikuwa ameshuka pencil, imekatika kidogo kidogo. So what I'm going to do guys, nienda kushika line za katikati. So what I'm going to do first of all, I'm going to partition. Hii nywele nishachana, nimechana ya nyuma, nimeiweka kando. So na partition. Na i partition again. Tunapima na hii mapua. At least to make sure iko katikati. Like that, like that. Tuna make sure inaenda katikati. I hope all of you are seeing. So guys, wakati tunashuka I want to tell you a story about my experience in Nairobi. Siku moja kama nimeenda Nairobi nikikuwa mdogo, kama nimemaliza form 4. Let me tell you guys, those people who have gone to Nairobi can bear witness with us. Unakuanga haujui anything, we uko tu. So guys, hii nywele sishuki line ndogo, nashuka line kubwa. So I'm going to make this one to be my center. My center, sasa ndaichomoa nywele yenye nimefunga huko. Ni make another center like that. Like that. Are we seeing? Tunaona haka kanywele. I'm hoping all of us guys are seeing what happens. So this one, because sishuki line ndogo, ni laini tu za kukaa nyumbani kidogo. So ndio hii. Nashuka matuta. Like that. Sawa guys, you're getting me. As I said earlier on, I'm not doing small lines but big lines za kukaa home. Watoto wamefunga, wako holiday. So guys, you understand that thing the way it is. Somehow tedious, but we thank God for everything, guys. Are we seeing that? Good. Nikishamaliza, guys, remember nilisema line zangu ninashuka na wax, I think for a firm hold. So this is my wax. Kwanza nitaichukua niiweke hapa kwa mkono. For easier, si kila time nitakuwa naitoa kwa chupa hapo. Alafu ni partition my hair because ni line za katikati. Hapa hivi at least I'll make sure ni straight. Alafu tukifika hapa we curve in kiasi. Like that. But in line kubwa, so nisikate nywele ndogo. That is something that I want to ensure I'm doing. Kama haujui kushuka, kama you are somewhere near, kama uliniona mahali, leta mtoto nashuka tu bure. Because now I don't have a salon, hapa ni kwa nyumba yangu tu. So guys, ninaipartition na wax. Wax ina enable hii laini kukatika vizuri. I'm hoping guys you are seeing what happens. Alafu isikue tu side moja. Tunaweka hiyo wax everywhere. Lakini si mingi, isikue excess. Pole my beautiful daughter. So this is the line that I'm having here. The wax I'm using, I think today I've changed the type of wax because from experience nimeona the other wax ilikuwa inaniachia white scalp. But this one I believe it is going to do. Haya, get up with me, get ready with me here. Hapa edges huwa zinasumbua kidogo.
Ndio huyo sasa. Mimi nimeanza look at the movement of the fingers, the movement of the hands, the movement. Najua nimeshamaliza the first client, amelala. Wa kwanza hakuniruhusu hata ni shoot kidogo. She's sleeping over there. Na mimi hapa sasa huyu. Sasa nazifunika. Nafunika. I think ningeweka wax mingi kidogo. But kwenda nimalize itakuwa imewacha. By then inakaa. Ukiweka wax mingi inakaa hivi. This is now what I'm doing. Oh guys, nilikuwa nawapigia story ya kwenda Nairobi. So kuna time nilikuwa nimemaliza tu form 4. Nikaenda na my sister Nairobi, alikuwa anaenda meeting ya job yake. So wakati nilienda, tukaenda tukakaa poa kwa hoteli. Na hiyo hoteli ilikuwa inaitwa aje? I cannot really remember the name of the hotel. But ilikuwa hoteli poa, tukakaa hapo. At least tukafanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nilienda naye kwa sababu alikuwa na baby. Sasa mimi nilikuwa nakaa kwa hoteli. Wacha niwaambie guys, hii shamba ni kitu kingine yenye. You know, I used to close the hotel room. Na nashuka naenda natembea. Ninajiambia lazima nijue Nairobi. That was my first time in Nairobi. Natembea. Nikishatembea ninarudi. So guys, nikifika hapa nataka kuextend kidogo because vile nataka ikue refu. So ninaweka extension kidogo. Naweka extension. This is Brazilian wool. So at least I want to make the braid look longer a bit. Longer because my daughter's hair imekatika sana. So I'm doing some addition there. And then I'm adding twice because sitaki kakue ka thin pia. Brazilian is thinner, somehow thinner. So sitaki kakue imbalanced, kakose kukua vile mimi ninataka katokee tu vile kanataka. So ndio maana naongeza tena hiyo. Yeah, so me getting to Nairobi. Haya, nikatembea. Sasa nikaambia, my dad was working in Nairobi. Nikaambia my sister, utafanya nini? Utaniacha niende nione father. Mimi huyo nikaenda. Let me tell you guys, I'm not having a phone. Nimeambiwa naenda wapi? Kawangware. 46. Nimepandishwa gari. Mimi my expectation, I don't expect uko yani kukue vile kulikuwa. Mimi najua city ni place inafaa kuheshimiwa. City ni place iko very smart. Ewe, acha niwaambie mimi nifike Kawangware nilishtuka. Look at the first line guys. How is it? Hapo kwa comment section unaweza niambia kitu chenye nafaa kuongeza, kitu chenye nafaa kuondoa. But I believe it is a nice stay like this. Like this tone. Yeah, that is the first. Najaribu stitch lines by the way guys. Ndio unaniona hapo.
So ndio huyo, nakata line wa pili. Line wa pili vile anaenda. By the way, when you use wax, one thing you should know is that wax does what? What can we say? Wax huwa inafanya nywele inakaa chache. Sasa mtu anaweza fikiri line ni ndogo, lakini angalia nywele yenye nakata. Chaniani. Yeah. Guys, inaenda poa. Alafu, vile tulisema tu wax unaweka both sides. Haya ndio hiyo. The second line. I'm moving. I'm gonna keep on moving. Like that. So nikachukuliwa. Nilikuwa nimewaacha wapi? Hebu tuendelee. Nikachukuliwa na my dad. Nikaenda nikakaa kwake. So siku ile ya kurudi ushago, sema nimefika stage daddy amenipea simu. Sema hiyo simu, mtu akakuja hapa akaniambia, nisaidie hii simu, nipigie mtu, niko kanaive tu. Simu nikafikiria ako tu genuine. Lakini saa dere alikuwa hapo mbele. Nishapakiwa gari, daddy asharudi. So nimeshalipiwa gari, niko hapo inaitwangaje? Afya center. Niko kwa magari za kurudi. Ilikuwa country bus. Ilikuwa afya center, ilikuwa country bus. Niko kwa magari za kurudi wapi? Magari za kurudi ushago kwetu. Guys, si huyu ameniomba simu, kumbe alipiga kwa mwenzake. So, kidogo another person came, but now the driver was seeing everything. Niko tu nyuma ya dere. Alikuwa ameketi hapo hivyo. Akamwambia aje, vile alisema hivyo akanini, kumbe akapiga kwa simu ya mwenzake. Alafu kidogo a crowd, watu watatu wanakaa wanaanza kusema nimekuwa na simu imepotea hapa tu saa hizi. Let me tell you Maina. Simu imepotea. Wanaulizana dere tu anaangalia na nyamaza, na mimi pia naangalia nasema. Sasa wanasema wanaambiana, mwingine anachukua simu, mwingine anamwambia acha nikupigie nione. So my number that they had called to the other person, when I call, hello, anapiga simu yangu ndio hiyo. Unajua ile ushamba umeweka tu, hizo ni simu za button za kitambo, but daddy had given me a nice phone. It was a Nokia za kitambo vile zilikuwa. So nina receive kwenda, ninaona inapigwa yangu na umeweka loud sasa inasikika. Ati unaona hiyo simu ndio hiyo hapo. All of them are coming. Hata kuna mtu alikuwa anauza hapo hivyo. Mwingine anaona vile niko innocent, nikamwambia hii ni simu yangu. Sasa inapigwaje hiyo namba? Hiyo namba si simu yangu. They are telling each other like that. So mimi niko zile za hii simu mimi hata saizi nimepewa tu na father na mbuyu na nini. So let me tell you how I was saved, guys. My dad, not my dad, after immediately wakakata simu, my dad akacall. Haya, nikaongea na dad, nikaanza kumwambia dad, umeniweka hapa baada hata hatujatoka. Lakini wasi wanasema ati simu ni yao. Paka wameniomba na wameniomba tu hapa, wakaenda wakapigiana hapo nje.
So that is when they are coming back to tell me that now what happens. Hii simu ni yao, so I'm supposed to give them the phones, you blah blah. So before that, Dera akasema hebu ngoja kwanza. Akakuja. Akauliza huyo jamaa, si wewe umekuja ukaomba huyu msichana, huyu lady. By then that was a lady. Then alafu sasa ndiye alikuwa amepigia jamaa kombe. Akasema si wewe msichana umekuja ukaomba huyu msichana simu hapa. Nikikuwa hapa, ukamwambia wacha upigie mtu kwanza, alafu ukapiga na ukasema mtu mwenyewe ashiki simu. Then what has happened? Right now you are saying that phone is yours na umemuomba ukatumia. Wacha washuke. Wacha wakimbie. Wacha wakimbie waende mbio. That was how I was almost conned in the series. My first time in the series, and I'm almost being conned. Nairobi. Oh my God, these are B. Shit. So guys, nilikuwa nasema nataka ikuwe refu kidogo. At least that length. Sawa? Yeah, I think the second line done. Ebu niambie guys, am I trying ama niko na shuka zangu? Najaribu ama nimeshuka vitu zangu guys? Yeah. This is what I'm gonna be doing. So guys, wacha nishuke because the video will be too long. I don't want the video to be too long. Wacha nishuke nimalize, nikimaliza tena ndawaonyesha vile ndakuwa nimemaliza. Otherwise, comment about my stitch lines. I'm just a newcomer. It's just a tutorial for us who are learning now. The final look. Look. I did some stitch lines. You can do this for your baby. You can do this for your baby. Look at her. Look at my little munchkin. She looks so pretty. So pretty. So pretty. So colorful. So yeye alisema nimwekelee tu beads kidogo. Nikaekelea out to beads to a baby girl. Ndio ako nimekamalizia sasa. Those are the stitch girls I made. Guys, umezipenda ama bado haujapenda? Kama umezipenda guys, subscribe to this channel for more and more tutorials. Na kama pia kama hujapenda, weka comment hapo hivyo tuambie, hapa si ungefanya hivi, alafu sisi pia tutafurahia. Thank you so much guys. Thank you for watching this video. Feel loved the way we love you. Sita mwenye amesuka aseme tu bye bye basi. Bye. Ona ya mama. Ona vile kalifurahia. Ona vile kalifurahia. Ona kalikuwa kamelala hiyo time nyingine, nikashuka nikamaliza kakalala. Sita utafurahia.